Welcome to the class. Dear students, we are discussing about the lesson To Dear, the second chapter To Dear. It is written by one of the famous Russian writer called Count Leo Tolstoy. Okay, today before we move towards the next part of the lesson, we'll see what we have studied in the last class. So here according to the story, the first thing here, according to the story, the kinglet of Monaco, he is imposing taxes on some of the things called it's on tobacco, wine and spirits, and a coal tax. Here, according to the story, the Prince of Monaco is imposing taxes on tobacco, wine and spirits like some alcoholic contents, and it's on a coal tax. Here, coal tax means it's an individual tax. Individual tax. So, not only this, here these are the very important things. The kinglet of Monaco is imposing the taxes in his kingdom. And a few days later, he founded a new and special source of revenue, that is from a gaming house, or we can call it as a gambling house too, where people were playing a game called roulette. See, they may ask some questions in your examinations maybe, on which things the kinglet of Monaco is imposing taxes. So, the kinglet of Monaco, according to the story, is imposing taxes on some of the things like wine and spirits, some alcoholic contents, and it's on tobacco, and the another thing, it's a poll tax. Here poll tax means it's an individual tax. And a few days later, he founded a new and a special source of revenue, that is a gaming house. And here the people, they were playing a game called roulette. So then next, only such establishment, means only such a gambling establishment left in Europe, that was the kingdom called Monaco. So not only this, a few years before, German sovereigns, they forbade such a gaming houses. So they may ask questions like this also. Why did the German sovereigns, they forbade gaming houses in that country? So the answer is like this. Before few years ago, the German sovereigns, they forbade the gaming houses, or they forbade the roulette game, because they come to know that such gaming houses or a roulette game, it did so much harm to on the people. Why? Because sometimes the people, they come to try their lucks, but later and sometimes they lose everything that belonged to them. But later in the despair, they started to shoot themselves, means they started to commit suicide. So because of that reason, later they come to realize that this gaming houses or a roulette game, it did so much harm to the people. So, the subjects of this Germany, they suggested their king to forbid such a gaming houses. So, finally, the German sovereigns, they forbade such a gaming houses. So, then the next thing here we can see, now only the gambling establishment left in Europe, that was the Monaco kingdom, we know that. Now, this for the kinglet of Monaco, here we can see that German sovereigns forbade the gaming houses, and Prince of Monaco, he remained with the monopoly of the gambling business. So because when the German sovereigns, they forbade such a gaming houses like a roulette game and all, now the only for the kinglet of Monaco, he remained with the monopoly of such a gaming business or gambling business like a roulette game. So why? Because there is no one to stop this Prince of Monaco. But not only that, there is no one to oppose this Prince of Monaco, because this is the one of the important for the source or the important thing here. The Prince of Monaco is getting large sum or large amount from this type of gambling houses. Okay. Then the another thing. Now here the writer, especially the writer, is indirectly suggesting a proverb to the kinglet of Monaco. So that is, you can't earn stone palaces by a honest labor. So actually, you can't earn stone palaces by honest labor, means we can't expect
or the luxurious life or the luxurious palaces, luxurious buildings from a common labor. So here the writer he suggested this proverb, you can't earn stone palaces by a honest labor. Here he suggested this proverb to the kinglet of Monaco. So why? Because here the kinglet of Monaco is getting revenue from, or he is collecting revenue from tobacco, and is imposing taxes on tobacco, wine and spirits on such alcoholic contents. Not only that, he is also collecting a revenue from roulette game, from gaming houses. He know that these are all not a nice thing, or this is not a good business, it's a dirty business. But what he has to do? He is not having any other alternative. Means the kinglet of Monaco is not having any other alternatives. So he is collecting revenue from such bad things. And finally, he is doing all the ceremony of a real king from that sources only. He is doing all the ceremony of a real king from the revenue of that such tobacco, wine and spirits, and what he is getting from the revenue from gaming houses like a roulette game and all. So he is doing all the ceremony of a real king on a smaller scale. So this is what we have learnt in the last class. So here the writer is explained it is about the place, people, and the system of governance of that kingdom called Monaco. So this is about the Monaco, and later, according to the story it begins like this. Here in the story, once a few years ago, murder was committed in the toy kingdom called Monaco. So not only that, but the people of that kingdom called Monaco are very peaceable, and but they have taken this incident very seriously. Later, what they did? So here the judges, prosecutors, and the jurymen, they assembled and they argued, they judged and all, and they condemned the criminal to have a head cut of a criminal as a law directs. Means here the jurymen, prosecutors, and judges were assembled, and finally they given the decision as a death sentence. Finally they decided to give a death sentence to the criminal. So later they submitted the prince to the Monaco. They submitted the sentence to sentence to the Prince of Monaco. Here Prince of Monaco also agreed for that decision. And finally he said that the kinglet of Monaco also said that if the fellow must be executed, execute him. So this is what we have learned in the last class. Okay, today we will move towards the next part of the lesson. So it is like this. Then what happens here in the story? Now there was only one hitch in the matter. So here hitch means trouble. Hitch means trouble. Hitch means trouble. So there was only one hitch in the matter. ಸೊ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗಿತ್ತಂದರೆ there was only hitch in the matter. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬಂತು, and that was that they neither had a guillotine for cutting heads off nor an executioner. ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದರೆ they neither had a guillotine machine. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಶಿರಚ್ಛೇದದಂತಹ ಅಥವಾ ಈ ತಲೆ ಕಡಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ಅವರೇನೋ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ they had neither a guillotine machine for cutting heads off nor an executioner. ಆದರೆ ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶಿರಚ್ಛೇದಕ ಯಂತ್ರವಾಗಲಿ ಅಥವಾ nor an executioner ಅಂದರೆ ಈ ಶಿರಚ್ಛೇದಕವನ್ನು ಯಂತ್ರವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲಿ ಅವರ ಬಳಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. So here a guillotine machine, they neither had a guillotine machine cutting heads off nor an executioner. Guillotine machine. Guillotine machine means already we heard about it in the history and all. Means in the time of dictatorship, what the dictators, in the rule of dictators like Hitler and Mussolini, and they were using such a guillotine machines to head cut off a people who oppose their rulers, to
people, they were using such guillotine machines to headcut off the people, to the people who were opposing their rules. So here in this country also, they neither had a guillotine for cutting heads off nor an executioner. Now the ministers considered the matter and they decided to address an inquiry to the French government. Now they decided they neither had a guillotine machine nor an executioner. Now they wanted to take help from their neighboring countries like France and Italy. So now the ministers considered the matter. ಸೊ ಅಲ್ಲಿನ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಎಲ್ಲ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಟು ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗವರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೋರಿ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವಂತೆ ಅವರು ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ. So ministers considered the matter and decided to address an inquiry to French government. ಈಗ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ. Asking whether the French could not lend them a machine and an expert to cut off the criminal's head. ಅಂದರೆ ಇಂತಹ ಅಪರಾಧಿ ಅಥವಾ ಏನು ಕೈದಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಅವನ ತಲೆಗೆ ಕಡಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಗವರ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಸಿಗೋದಿಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊನಾಕೋ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಯೋಚಿಸ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದೇ ರಿಟರ್ನ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಟು ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಫ್ರೆಂಚ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಲೆಟರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ. ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೆಮ್ ಅ ಮಷೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸೊ ಟು ಕಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಹೆಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ would the French kindly inform them what it would cost. The letter was sent. Now they written a letter to the French government. The prompt reply also came from that government. So a week later reply came. A machine and expert could be supplied and the cost would be 16,000 francs. ಈಗ ಇವರು ಫ್ರೆಂಚ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅಂಡ್ a week later reply was came. ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಉತ್ತರ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೇಮ್. a machine and a expert could be supplied. ಮಷಿನ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಶಿರಚ್ಛೇದಕ ಯಂತ್ರ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಡೆಸುವಂತ ಒಬ್ಬ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವುಡ್ ಬಿ 16,000 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅದರ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? 16,000 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ಆರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರಾಂಕ್ means it's a unit or currency of a francs. So here franc means it's a unit or currency of a place called France. So now the reply came from the French government that the total cost would be 16,000 francs. This was laid before the king. ಅಂದರೆ ಈಗ 16,000 ಫ್ರಾಂಕ್ಗಳಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಗವರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಲೇಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕಿಂಗ್. ಇದು ಆ ರಾಜನ ಎದುರುಗಡೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಡಲಾಯಿತು. ಹಿ ಥಾಟ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸ್ತಾನೆ. 16,000 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ದ ರಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ತ್ ದ ಮನಿ. ಸೊ ಹಿ ಸೆಡ್ ಹಿಮ್ ದ ರಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ತ್ ದ ಮನಿ. ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸೊ ಈ ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿಯ ಮೇಲೆ, ಈ ಒಬ್ಬ ಕೈದಿಯ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣವನ್ನು ವ್ಯಯಿಸೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಅವನ ಯೋಚನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಡನ್ ಸಮ್ ಹೌ ಚೀಪರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಾ? ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವ್ಯಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊನಾಕೋ ಯೋಚಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ವೈ 16,000 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ is more than 2 francs a head on a whole population. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 16,000 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮಷೀನನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ 7,000 ಪೀಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಕೇವಲ 7,000 ಜನ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವರು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ 16,000 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 francs per head. ಸೊ ಈಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಸೊ 2 ಫ್ರಾಂಕ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 ಫ್ರಾಂಕ್. ಸೊ 2 ಫ್ರಾಂಕ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನಷ್ಟು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ರಾಜ ಯೋಚಿಸ್ತಾನೆ.
and the people won't stand it and it may cause a riot. So here the riot means revolt. Riot means revolt. Riot means revolt. He thought that the people won't stand it and it may cause a riot. The king thought that it may cause a revolt in that country. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಜನರ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ದಂಗೆ ಏಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ರಾಜ ಯೋಚಿಸ್ತಾನೆ. Then so a council was called to consider what could be done. So ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಾಗಿ. And it was decided to send a similar inquiry to the king of Italy. So now they decided, first they have received the answer from that French government. The total cost would be, what they said, the total cost would be 16,000 francs. But now here they written a letter, same letter to the Italian government. Council was called, ಮತ್ತೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದ್ರು, consider what could be done, ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು. And it was decided to send a similar inquiry to the king of Italy. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇಟಲಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಂಥ ಇಟಲಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. The French government is republican and has no proper respect for the king. But the king of Italy was a brother monarch. So, and might be induced to do the thing cheaper. Now, they come to know that here the French government is a republican government. French is a republican government. The French is republican government. French is a republican government, but the Italy is a monarch, brother monarch. Here we can see here French government it is having a for the republican government. Republican government means it's a type of parliamentary democracy. Here we can see the organization, control of organization or a group. It's by the majority of its members, or we can call it is a, what the republican government means. It's a type of parliamentary democracy. We can see the rule of or the special rule of what the elected representatives. So this is called republican government. Here we can see the republican government in a French government. And the another one is Italy, means it is a brother monarch. So here monarch means it is also a type of government, monarchy, and here we can see the rule of a single person. So and the superior authority, it is in the west, it is the superior authority vested in the hands of monarch. Its superior authority, it is vested in the hands of king or a queen. And we can see the rule, it is by the heredity. So this is called a type of brother monarch, or we can call it as a monarchy. So the council was called. Now the government here they come to know that the French government is a republican and who has no proper respect for the king. So ಈಗ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊನಾಕೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್, ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಅದು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್, ಅಂದರೆ ಗಣತಂತ್ರವಾದಂಥ ಒಂದು ಗಣತಂತ್ರವಾದಂಥ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾದರಿಯಾಗಿತ್ತು ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮಾದರಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ರಾಜನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟಲಿ ವಾಸ್ ಅ ಬ್ರದರ್ ಮೊನಾರ್ಕ್. ಆದರೆ ಇಟಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರಾಜನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ದ ಥಿಂಗ್ ಚೀಪರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊನಾಕೋ ಯೋಚಿಸ್ತಾನೆ, ಈ ಒಂದು ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಗಿಲೋಟಿನ್ ಮಷಿನ್ ಸಿಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದಾಗಿ. And so the letter was written and a prompt reply was came. So also finally they written a letter, similar letter to the prince of or the king of that Italy to
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಟಲಿಯ ರಾಜನಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಯಿತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯುತ್ತರ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. The Italian government wrote that they would have pleasure in supplying both a machine and an expert, and the whole cost would be 12,000 francs. ಈಗ ಇಟಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಉತ್ತರ ಬಂತು ಏನಂದ್ರೆ they would have pleasure in supplying both the machine and an expert, and the whole cost would be 12,000 francs. So the prompt reply came from the Italian government. The total cost would be both the machine and an expert. The total cost would be 12,000 francs. ಅಂದರೆ 12,000 francs ಅಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. And it is including the traveling expenses, ಅಂದರೆ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ the total cost would be 12,000 francs according to the Italian government. So this was cheaper, but still it seemed too much. See, compared to the French government, here 12,000 francs is it's lesser than the 16,000 francs. 12,000 francs is it is lesser than what the 16,000 francs. Now the kinglet of Monaco again he compared, but also it seemed too expensive for that kinglet of Monaco. So this was cheaper, but still it seemed too much for the kinglet of Monaco. So the rascal was really not worth the money. ಸೊ ಈಗ ರಾಜ ಯೋಚಿಸ್ತಾನೆ ಆ ಒಬ್ಬ ಕೈದಿ ಅಂದರೆ ಅಯೋಗ್ಯನಾದಂಥ ಆ ಕೈದಿ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ಅಪರಾಧಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಅವನ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣವನ್ನು ವ್ಯಯಿಸೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಯೋಚಿಸ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೀನ್ ನಿಯರ್ಲಿ 2 francs more per head on the taxes. So another council was called. They discussed and considered how it could be done with a less expense. ಸೊ ಇಷ್ಟು 12,000 ಫ್ರಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರಾಜನಿಗೆ ಆ ಅಪರಾಧಿಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯಯಿಸುವಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಅಗೇನ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. They discussed and considered how it could be done with a less expense. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ, ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. They discussed, considered how it could be done with a less expense. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಭರಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. And could not one of the soldier perhaps we got to do it in a rough and homely fashion. ಸೊ ಈಗ ರಾಜ ಯೋಚಿಸ್ತಾನೆ, and perhaps we got to do it in a rough and homely fashion. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈನ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಸೈನ್ಯದ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕರಿಂದ ಈ ಅಪರಾಧಿಯ ತಲೆ ಕಡಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು, ಶಿರಚ್ಛೇದದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸಬಹುದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಅವನು ಯೋಚಿಸ್ತಾನೆ. And he called the general. The general was asked, and can't you find us a soldier who would cut the man's head cut off? So ಈಗ ಜನರಲ್ ಅಂದರೆ ಸೇನಾಪತಿಯನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. They asked now the kinglet of Monaco, he told that can't you find us a soldier who would cut the man's head cut off? ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿನ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಶಿರಚ್ಛೇದದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸೋದಾಗಿ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. And in the war, now the reply came from the general. In war, they don't mind killing people. In fact, that is what they are trained for. So what the answer came from the general of that kingdom, that was in war they don't mind killing people. In fact, that is what they are trained for. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸೈನಿಕರು ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನ ಅಥವಾ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಫಾರ್ ಸೊ. ಅಂದರೆ ತಲೆ ಕಡಿಯೋದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ. So the general talked it over with the soldiers to see whether one of them would not undertake the job, but none of the soldiers would do it. So no, they said. Again, this general he asked the same question to the soldiers of that country, but the answer came like this: no.
So they said, we won't know how to do it and it is not a thing we have been taught. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಸೈನಿಕರಿಂದ ಬಂದ ಉತ್ತರ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಶಿರಚ್ಛೇದದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಫಾರ್ ಸೋ, ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್? ಅಗೇನ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ and reconsidered, and again the kinglet of Monaco, he taken this taken this incident very seriously, and now he thought that what was to be done, ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಾನೆ. ಅಗೇನ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲವನ್ನು ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೀತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್, ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್, ಅದನ್ನು ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೇ ಅಸೆಂಬಲ್ಡ್ ಅ ಕಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಕಮಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ. ಸಮಿತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಉಪಸಮಿತಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ರಚಿಸ್ತಾರೆ. And at last they decided that the best thing would be to alter the death sentence to the imprisonment for lifetime. So now what they have thought, so finally the kinglet of Monaco, he decided because of the only reason of expensiveness, he altered or he changed his verdict of that towards that criminal. So finally he changed the verdict that death sentence to a imprisonment for lifetime. So now subcommittee and last they decided that best thing would be alter the death sentence into the imprisonment for lifetime. ಈಗ ಕೇವಲ ದುಬಾರಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಆಲ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಅಂದರೆ ಆ ಅಪರಾಧಿಗೆ, ಕೈದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಮರಣದಂಡನೆ ಅಥವಾ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂಥದ್ದು, ಶಿರಚ್ಛೇದಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ ತೀರ್ಪನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ನೆಸ್, ಕೇವಲ ದುಬಾರಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ they altered the death sentence to imprisonment for lifetime. ಅಂದರೆ ಆ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಮರಣದಂಡನೆ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು and they changed into a imprisonment for lifetime, ಅಂದರೆ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಸೆರೆವಾಸಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ. This would enable the prince to show his mercy. ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರು ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ, ರಾಜನಿಗೆ ಈ ಅಪರಾಧಿಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕರುಣೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಜನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದು, ಅದು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಕಮ್ ಚೀಪರ್, ಮತ್ತು ಇದು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಆಗಿತ್ತು. ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಸ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್. ಈಗ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹಿ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಸ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು, ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. The only hitch now was that there was not a suitable prison for a man sentenced for a life. ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ದೇ ಫೌಂಡೆಡ್ ನ್ಯೂ ಹಿಚ್. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಬಲ್, ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾಗುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ ದರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸೂಟೇಬಲ್ ಪ್ರಿಸನ್ ಫಾರ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಲೈಫ್. ಅಂದರೆ ಆ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಸೆರೆವಾಸವನ್ನು ಏನು ಅಪರಾಧಿಗೆ ನೀಡಿದ್ರು, ಸೊ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಜೀವಿತಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸೂಟೇಬಲ್ ಪ್ರಿಸನ್, ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಜೈಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. There was a small lockup and where the people were sometimes kept temporarily. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ಸ್ಮಾಲ್ ಲಾಕಪ್, ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ಒಂದು ಜೈಲು, ಅದು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಟೆಂಪರರಿ, ಅಂದರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು. Later, but there was no strong prison fit for a permanent use. ಅಂದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಬಳಕೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಿಸನ್ ಅಥವಾ ಜೈಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. So finally they thought, however, they managed to find a place that would do, and they put the young fellow there and placed a guard over him. So finally, the whole committee, including that Prince of Monaco, they come to know that this the cell or the small lockup, it's only for the temporary use. So now they thought that to
appoint a special guard over him. So, and they put the young fellow there and placed a guard over him. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಗಾರ್ಡನ್ನ ಅಂದರೆ ಕಾವಲುಗಾರನನ್ನ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಕನನ್ನ ನೇಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ದ ಗಾರ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಮ್, ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಕಾವಲುಗಾರನ ನೇಮಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ದ ಗಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ವಾಚ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಫೆಚ್ ಹಿಸ್ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕಿಚನ್. ಆ ಒಂದು ಗಾರ್ಡ್ನ ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ದ ಗಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ವಾಚ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್, ಅಂದರೆ ಆ ಅಪರಾಧಿಯ ಆಗುವುಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಅಪರಾಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋದಿರಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರೆಚ್ ಹಿಸ್ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕಿಚನ್, ಅಂದರೆ ಆ ಕಾವಲುಗಾರನ ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಆ ಅಪರಾಧಿಯ ಆಗುವುಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಫ್ರೆಚ್ ಹಿಸ್ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕಿಚನ್, ಅಂದರೆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದಂಥ ಊಟವನ್ನು, ಸೊ ಇದನ್ನು ಆ ಖೈದಿಗೆ ಅಪರಾಧಿಗೆ ನೀಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆ ಒಂದು ಗಾರ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಕಾವಲುಗಾರನ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ the guard had to watch the criminal and had also to fetch his food from the palace kitchen. So dear students, I think it's enough in this class. We'll continue the chapter in the next class. Thank you.